ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ 2 marks question answers from chapter 3 or 4 because still we are in dilemma. What is the dilemma? ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ question number 1. Give journal entry for transferring an asset to the realization account. See, asset will have debit balance. To transfer, we need to credit. So the answer will be realization account debit to asset account being transfer of asset. So please write all these details when they ask you to write journal entry. Being compulsory, andre narration compulsory baribeku and the amount kuda compulsory hagbeku. Give the journal entry for asset taken over by the partner. It is partners. See, when an asset is taken over, the capital will reduce. So partner's capital account will be debited and realization account will be credited, being asset taken over by partner. Then next few questions from dissolution. Give the journal entry for liability taken over. So when the liability is taken over, the capital will increase, hence it has to be credited. So realization account debit to partners capital account being liability taken over. Then why realization account is prepared? Very simple. It is to close the ledger accounts and to make settlement of accounts. And even you can write one more reason, that is to ascertain the profit or loss on realization of asset and repayment of liability. Add ಮಾಡಿ 2 marks ಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. Next is, what is realization account? Realization account is prepared at the time of dissolution of partnership firm to ascertain the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities. ಮೇಲೆ discuss ಮಾಡಿದ answer is same ಇದೆ. Then next is journal entry for machinery taken over by Robin. See, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಷಿನರಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ರಾಬಿನ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಬಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ವೆನ್ ರಾಬಿನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಸೆಟ್, ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಷಿನರಿ, ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. So Robin capital account debit to machinery ಬರ್ಬೇಕು, but machinery we have transferred to realization. So entry will be Robin's capital account debit to realization account. Now, ಈಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. What is gain ratio? Very simple. The ratio in which ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗೇನ್ ರೇಷೋ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೇಷೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೇನ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗೇನ್ ರೇಷೋ. ದೆನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. In case of profit, it will be revaluation account debit to all partners capital account being revaluation. Ali profit miss agide, being revaluation profit transferred to all partners. Then question barutte loss iddaga ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. In case of loss, the above entry will be reversed. Okay. Next, write any 2 methods of settlement of amount to retiring partner. You can pay through cash or bank, or the next one is transfer into loan account. The next is mention any 2 circumstances for retirement of partner. It may be due to old age, it may be due to illness, or it may be due to conflict, or it may be due to change in the nature of the enterprise. So 4 reasons ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ 2 ಬರಿಬಹುದು. Next, state any 2 methods of valuation of goodwill. ನೀವು ಇದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, 3 ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ 2 ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ give the formula for calculating gain ratio. Gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. Then
How do you close the revaluation account on retirement of partner? Very simple, by transferring the balance to all partners capital account. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ ಲಾಸ್ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ all partners ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then what, who is an executor? Very simple question. Executor is the legal representative of deceased partner in a partnership firm. ಇದು 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. Then e questions already now discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So these are the few important questions which have appeared in the preparatory exam. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಅಸೆಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಫರ್ಮ್, realization account debit to cash or bank. If it is paid by partner, then it will be realization account debit to concerned partners capital account. So thank you very much. I hope ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.